Conceição Batista caminhava pelos vastos campos de soja de Fazenda Santa Rita, Cataleo, Goiás, sentindo o vento quente setembro carregar o Cairo de terra seca e a poeira dourada do cerrado. 3 meses após o funeral de seu marido Roberto, ela ainda sentia o peso de solidão nos ombros cavados pela dor. O sol comunicava se por no horizonte, pintando os tons alaranjados que se refletiam nas folhas amareladas da planta que o pronta para a colheita. Dona Conceição, a documenta que o de safra está pronta para revisão. Anuncia Joaquim, o capataz de 45 anos que trabalhava na propriedade há 2 décadas. Suas alhas revelavam uma preocupação que a além dos números de colheita. Ele conhecia Roberto desde jovem e via como a viúva lutava diariamente para manter tudo funcionando. No escritório de casa Cid, construída em estilo colonial com tijolos aparentes e janelas de madeira que rangiam com o vento, Conceição revisava os papéis sob a luz dourada do entardecer grano. As contas se acumulavam como nuvens de tempestade, fertilizantes, sementes, combustível para as máquinas. O agronegócio exigia investimentos constantes, e sem Roberto, cada decisão passava como uma montanha sobre seus ombros. Roberto sempre diz que essa terra nos daria tudo o que precisássemos. Murmura ela para si mesma, passando os dedos calejados sobre uma foto emoldurada do casal durante a última festa junina da fazenda. Nela, Roberto sorria largamente, como breco envolvendo sua cintura, os 2 vestidos a caráter, ele de chapéu de palha e ela com vestido florido. Era difícil acreditar que aquele homem robusto de 58 anos, que parecia feito de mesma argila vermelha do cerrado, havia partido tal repentinamente. O médico havia dito que foi infarto fulminante. Roberto estava verificando as cercas do postal quando simplesmente debu. Joaquim o encontra horas depois, quando o sol já se punha e os bomugaiam inquietos. Desde então, Conceição se sentia como barco à deriva em mar tempestuoso, tentando navegar sozinha por águas que sempre conhecera com Roberto e o Leme. A fazenda Santa Rita possuía 4.000 hectares de terra fértil, herdada do pai de Roberto 3 décadas atrás. Era uma propriedade que respirava história, a sede centenária, os curais de pedra construídos pelos becevos, as mangueiras frondosas que ofereciam sombra aos trabalhadores durante o almoço. Tudo ali contava a saga de juracos que fizeram de terra vermelha seu sustento e sua paisagem. Naquela noite, enquanto a chuva típica de fim de inverno tambrilhavana no telhado de barro, Conceição decidiu organizar definitivamente os documentos que Roberto guardava no escritório. Havia papéis espalhados por gavetas, pastas amareladas pelo tempo e cadernos com anotecos em sua letra miúda e precisa. Era uma tarefa que vinha adiando, mas que não podia mais postergar. Abriu a primeira gaveta de escrivaninha de Magno, uma peca robusta que pertencera ao sogro. Entre recibos de compra de gado e contratos de arrendamento, ele encontrou uma pasta de couro marrom que nunca tinha visto antes. Estava escondida no fundo, embaixo de outros documentos, como esse Roberto não quisesse que fosse encontrada facilmente. Com curiosidade crescente, Conceição abriu a pasta. Dentro havia mapas desenhados à mão, coordenadas anotadas em canitas de cores diferentes e o que pareciam ser relatórios geológicos. Seu coração comicia bater mais forte quando percebeu que os mapas mostravam detalhes específicos de uma área de fazenda que ela conhecia bem, terreno rocoso nos fundos de propriedade, próximo ao carrego dos macacos, onde Roberto sempre dizia que nada crescia direito. Análise do subsolo regio sul. Liasse no cabacalho de dos documentos. As datas eram de 5 anos atrás, quando Roberto havia contratado alguns homens para fazer melhorias na drenagem daquela área. Conceição se lembrava vagamente de ter visto máquinas trabalhando lá,
mas Roberto sempre desconversava quando ela perguntava sobre o progresso das obras. Papel de brado chama sua atenção. Era uma correspondência de uma empresa chamada Geomineral Consultoria, de Goiânia, datada de 2 anos antes. A carta falava sobre viabilidade econômica de extração e mencionava concentração significativa de barilo verde de alta qualidade. Conceição franziu a testa, tentando entender o significado técnico das palavras. Barilo verde. Ela havia estudado geografia na faculdade, décadas atrás, e lembrava vagamente que barilo verde era outro nome para esmeralda. Seu estômago se apertou com uma mistura de excitação e apreensão. Roberto havia descoberto esmeraldas na fazenda e nunca lhe contara? Continua folhando os documentos com mãos trêmulas. Havia fotografias de pedras verdes brutas, brilhantes mesmo sob a luz artificial. Números escritos à mão indicavam pesos e possíveis valores. As quantias eram astronômicas, muito além de qualquer corrida que a fazenda já havia produzido. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos como traveio. Era quase meia-noite, horário incomum para ligacos. Como o coração ainda acelerado pela descoberta, Conceição atendeu. Alô? Uma voz masculina, grave e desconhecida, falou do outro lado da linha. Boa noite, Senhora Batista. Sob de morte do Roberto. Meus passemos. Obrigada, responde ela, cautelosa. Com quem falo? Meu nome Valdecir. Eu e Roberto tínhamos alguns negócios pendentes. Gostaria de conversar com a senhora sobre certas questões que ele deixou inacabadas. Conceição sentiu frio na espinha. A voz do homem tinha tom que não inspirava confiança, uma cordialidade forçada que escondia algo mais sombrio. Que tipo de negócios? Perguntou, tentando manter a voz firme. Coisas que é melhor conversarmos pessoalmente, Dona Conceição. Que tal amanhã à tarde? Posso passar na fazenda. Não sei se é uma boa ideia. Ainda está organizando os assuntos de propriedade. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando Valdecir voltou a falar, sua voz havia perdido toda a cordialidade. Senhora, alguns assuntos não podem esperar muito tempo. Roberto me devia certas cortesias. Espero que a senhora seja mais colaborativa do que ele esteve sendo nos últimos meses. A linha fica muda. Conceição fica parada por longos minutos, segurando o telefone no ouvido, escutando apenas o som de chuva e os ruídos noturnos da fazenda. Seus olhos voltaram para os documentos espalhados sobre a mesa. De repente, a descoberta das esmeraldas não parecia mais uma benção, mas sim uma maldição que Roberto havia deixado como arranca. Joaquim sempre chegava cedo para verificar os animais. Talvez ele soubesse de alguma coisa. Conceição guarda cuidadosamente todos os papéis na pasta de couro e a esconde no fundo de gaveta novamente. Amanhã teria muitas perguntas para fazer, mas uma coisa já estava clara. A vida tranquila que ela conhecia havia terminado definitivamente naquela noite chuvosa de setembro. Lá fora, o vento balancava as árvores e o gado se movia inquieto nos pastos. A fazenda Santa Rita guardava segredos que estavam prestes a vir à tona, e Conceição sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O amanhecer chega como o canto dos bem-te-vis e o mugido distante do gado, mas Conceição mal havia pregado os olhos durante a noite. Sentada na varanda da casa Cid, com uma xícara de café fumegante entre as mãos, ela observava Joaquim se aproximar pelo caminho de terra batida que levava aos currais. O capataz caminhava com sua postura característica, ligeiramente curvada pelos anos de trabalho passado, mas ainda firme e decidida. Bom dia, Dona Conceição. Cumprimento ele,
tirando o chapo de palha y revelando os cabelos grisalhos colados a testa pelos sur matinal. A senhora neo dormia bem, pelo jeito. Esta com cara de quem passo a noite claro. Conceição suspiro, colocando a zícara sobre a mesa de madeira rústica. Conhecia Joaquim há tempos suficiente para saber que podia confiar nele. O homem havia sido praticamente irmão mais novo para Roberto, compartilhando segredos de trabalho e vida que nem ela conhecia completamente. Joaquim, preciso te fazer algumas perguntas sobre Roberto. Encontrei umas coisas estranhas no escritório dele, disse ela, observando atentamente a expressão do capataz. Você sabia que ele estava mexendo com mineral aqui na fazenda? O rosto de Joaquim se fechou imediatamente. Ele desviou o olhar para o horizonte, onde as primeiras nuvens do dia começavam a se formar, e passou a mão pelos cabelos de forma nervosa. Era gesto que Conceição conhecia bem. Joaquim só fazia isso quando estava muito preocupado ou escondendo algo importante. Dona Conceição, o Roberto me fez jurar que nunca falaria sobre isso com ninguém. Murmurou ele, ainda evitando olhar diretamente para ela. Nem como a senhora. Ele morreu, Joaquim. E agora eu preciso saber o que está acontecendo. Ontem à noite homem chamado Valdecir me ligou falando sobre negócios pendentes. Conceição se levantou e caminhou à beira da varanda, apoiando as mãos no corremeio de madeira. Este no escuro sobre tudo isso e tenho medo. Joaquim fica em silêncio por longos minutos, claramente travando uma batalha interna. Finalmente, ele subiu os degraus da varanda e se sentou numa das cadeiras de balanco que Roberto tanto gostava de usar nas tardes de domingo. Roberto descobriu as pedras por acaso, faz uns 6 anos. Como que ele, com a voz baixa e cuidadosa, estava mandando fazer pouco artesiano lá nos fundos, perto do carrego, quando o trator bateu numa rocha estranha. Era verde, brilhante como nada que a gente já tinha visto por aqui. Conceição se sentou ao lado dele, o coração acelerado como confirmação de suas suspidas. E aí o Roberto fica desconfiado. Mando uma amostra para ser analisada ganha, sem falar para ninguém. Quando o resultado chegou, ele quase desmaiou. Era Esmeralda mesmo, e de qualidade boa. Joaquim balancou a cabeça, como se ainda não acreditasse na história. Ele me chama no escritório naquele dia e mostra o papel. Diz que nossa vida a mudar, mas que tinha que ser tudo muito sigiloso. Sigiloso por quê? Por causa da burocracia, Dona Conceição. Para Mexicano mineral legal no Brasil é uma confusão danada. Tem que conseguir licença do DNPM, fazer estudo de impacto ambiental, pagar monte de taxa, esperar anos para conseguir autorização. Joaquim suspira fundo. E mesmo assim, não tem garantia de que vai conseguir. O Roberto não tinha paciência para isso tudo. Conceição sentia o estômago se apertar com cada palavra. Conhecia o marido o suficiente para saber que ele era impaciente com burocracias e sempre procurava o caminho mais rápido para resolver as coisas. Então ele decidiu extrair escondido? No comigo era só curiosidade. Ele queria saber o tamanho da reserva, se realmente valia a pena. Joaquim olhou para as próprias mãos, calajadas por décadas de trabalho rural. Contratou uns homens de ganha, discretos, que entendiam do assunto. Eles viram aqui algumas vezes, sempre de madrugada ou no fim de semana, quando tinha menos movimento. E você ajuda nisso? E eu fiquei de vigia, só isso. O Roberto me convence de que não estava fazendo nada demais, que era só para saber o que tinha ali embaixo. Joaquim balancou a cabeça com pesar. Mas a coisa foi crescendo, Dona Conceição. As pedras que eles tiravam eram cada vez mais bonitas.
Roberto fica viciado naquilo. Conceição se lembra dos últimos anos de Roberto, de como ele havia ficado mais reservado, passando horas no escritório mexendo papiers que ela nunca via, saindo de casa horários estranhos dizendo que ia resolver problemas na fazenda. Agora tudo fazia sentido. Quanto tempo isso duro? Uns 3 anos, mas ou menos. No comico dava para esconder fácil, porque era pouca coisa. Mas depois o Roberto quis expander a operação, trazer mais gente, equipamentos maiores. Joaquim se levanta de cadeira e caminha à borda de varanda. Foi quando os problemas começaram. Que problemas? Os homens que o Roberto contratou não eram gente boa, Dona Conceição. Eles tinham contato com compradores que não faziam perguntas sobre procedência, entende? Gente que comprava as pedras por preço bem abaixo do mercado, mas pagava dinheiro vivo, sem nota fiscal, sem nada. Conceição sentiu arrepio percorrer sua espinha. A situação era pior do que imaginava. E esse Valdecir? Esse era dos compradores principais. Homem perigoso, Dona Conceição. Vem de uma família de garimpeiros de Minas Gerais que não brinca cervico. Joaquim voltou a se sentar, mas agora estava visivelmente agitado. Ele queria que o Roberto aumentasse projeção, trouxesse mais gente para trabalhar na mina. Mas o Roberto começou a ficar com medo de que alguém descobrisse. Por isso ele quis parar? Exato. Nos últimos meses, o Roberto vinha tentando se livrar dessa gente. Diz para o Valdecir que ia para com tudo, que queria regularizar a situação ou então fechar a mina de vez. Joaquim suspira passadamente. O Valdecir não gasta nada disso. Diz que tinha investido dinheiro na operação, que esperava retorno. Conceição se lembra da conversa telefônica de noite anterior, do tom ameaçador na voz do homem. Você che que a morte do Roberto? Não sei, Dona Conceição. O médico diz que foi infarto, e o Roberto sempre teve problemas com pressão alta. Mas ele andava muito estressado mesmo, preocupado com esses confusos. Joaquim olhou diretamente para ela pela primeira vez na conversa. O que eu sei que essa gente não desiste fácil. Se o Valdecir ligou para a senhora, é porque ainda tem interesse nas Esmeraldas. Neste momento, o som de motor se aproximando chamou a atenção de ambos. Uma piquete branca, com vidros escuros, subia pela estrada de terra dirico à casa seed. Conceição sentiu o coração disparar. Esse carro não é daqui de Regio, murmurou Joaquim, se levantando rapidamente. Dona Conceição, é melhor a senhora entrar em casa. Mas Conceição permanece na varanda, observando o veículo se aproximar. Queria ver como eram essas pessoas que haviam se envolvido com Roberto e que agora viam atrás dela. A piquete parou frente ao porteio de casa, levantando uma nuvem de poeira vermelha que demora alguns segundos para se assentar. Duas pessoas desceram do veículo. O motorista era homem alto, de uns 50 anos, com barba grisalha bem apurada e roupas caras que contrastavam com o ambiente rural. Conceição assumia que era Valdecir. O acompanhante era mais jovem, magro, com olhar nervoso e uma cicatriz visível no lado esquerdo do rosto. Bom dia, disse Valdecir, se aproximando da varanda com sorriso que não chegava aos olhos. A senhora deve ser Dona Conceição. Eu sou Valdecir Santos, falamos ontem ao telefone. Bom dia, responde ela, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. Joaquim se posicionou discretamente ao seu lado, numa clara demonstração de proteção. Vim aqui para conversarmos sobre os negócios que eu tinha com seu marido. Coisas importantes que não podem ficar pendentes por muito tempo. Valdecir olhou ao redor da propriedade com ar de quem conhecia bem o lugar. Roberto era homem de palavra,
semper cumprio os acordos que fizimos. Espero que a senhora tenha herdado essa característica. Neo sei de que negocios o senhor está falando. Diz Conceição, decidindo testar onde poderia levar essa conversa. Valdecir riu, mas era sem humor. Senhora, neo vamos perder tempo fingindo que neo sabe de nada. Roberto me contou que a senhora sabia sobre nossa parceria. E se neo sabia antes, certamente já descobriu mexendo nos papias dele. O companheiro mais jovem se mantinha silencio, mas Conceição nota que ele observava atentamente todos os movimentos dela e de Joaquim, como animal preparado para atacar. Also, continua Valdecir, eu investi muito dinheiro ajudando Roberto a monta a opera que lá nos fundos. Equipamentos, pessoal especializado, transporte das pedras. Neo é justo que eu perca tudo isso só porque ele resolve ter escrúpulos na reta final. E o que exatamente o senhor quer de mim? Pergunta Conceição. Quero que a senhora honra os compromissos do Roberto. A mina tem potencial para render muito mais do que foi extraído até agora. Como organização certa, podemos tirar uma fortuna dali. Valdecir subiu alguns degraus de varanda, diminuindo a distância entre eles. Posso garantir que a senhora ficará muito rica, Dona Conceição. Muito mais rica do que jamais sonhou com essa fazenda de soja. Joaquim deu passo à frente, colocando-se parcialmente entre Conceição e Valdecir. Aquele melhor vocês irão embora. Dona Conceição não está interessada em fazer negocios. Valdecir olhou para Joaquim com desprezo. Não está falando com você, capataz. Isso é assunto entre adultos. Na minha propriedade, o Joaquim fala por mim quando eu quero. Retrucou Conceição, sentindo uma coragem que não sabia que possuía. Eu não está interessada em negocios ilegais. O sorriso desapareceu do rosto de Valdecir. Ele olhou fixamente para Conceição por alguns segundos antes de falar novamente. Senhora, a minera que já está funcionando. As estruturas estão montadas, os canais de venda estão estabelecidos. A única diferença é que agora a senhora é a dona de tudo isso. Sua voz fica mais baixa, mais ameaçadora. Pode escolher-se nossa socia e ganhar muito dinheiro, ou pode tentar nos atrapalhar e descobrir que isso não é uma boa ideia. Está me ameaçando? Está explicando a realidade, Dona Conceição. Algumas coisas são maiores do que nós. O Roberto tentou parar e viu como foi difícil. Valdecir desceu os degraus lentamente. Vou dar uma semana para a senhora pensa. Depois voltou para saber qual foi sua decisão. Os dois homens voltaram para a picupa e partiram sem dizer mais nada, deixando apenas a poeira e clima tenso no ar. Conceição se sentou passadamente em uma das cadeiras, sentindo as pernas trêmulas. Dona Conceição, a senhora não pode se envolver com essa gente, disse Joaquim, claramente assustado. Eles são perigosos. Eu sei, Joaquim. Mas também não posso simplesmente ignorar o que está acontecendo na minha propriedade. Conceição olhou na direção dos fundos da fazenda, onde sabia que estava a mina secreta. Preciso ver esse lugar com meus próprios olhos. Preciso entender exatamente o que Roberto estava fazendo. É arriscado, Dona Conceição. E esse alguém estava vigiando? Então vamos à noite, quando não tiver ninguém por perto. Conceição se levantou, determinada. Hoje à noite, depois que esquecer, você me leva lá. Quero ver tudo. Joaquim hesitou, mas conhecia Conceição bem o suficiente para saber que ela não mudaria de ideia. Tudo bem. Mas a senhora tem que me prometer uma coisa. Se a situação ficar muito perigosa, vamos procurar a polícia. Prometo, disse ela, embora não tivesse certeza de que seria capaz de cumprir essa promessa. A fazenda Santa Rita era sua vida,
Eseular, o legado que Roberto havia deixado. Neo entregaria tudo isso para criminosos sem líder, mesmo que a luta fosse contra forças muito maiores do que ela podia imaginar. O resto do dia passou lentamente. Conceição tentou manter a rotina normal da fazenda, mas seus pensamentos estavam constantemente voltados para a descoberta da noite anterior e para o encontro com Valdecir. Quando o sol finalmente se pôs, pintando os cidadãos avermelhados típicos do Cerrado, ela estava pronta para descobrir todos os segredos que Roberto havia escondido dela. A lua crescente projetava sombras irregulares pelos campos quando Conceição e Joaquim caminharam silenciosamente dirico aos fundos da propriedade. O ar noturno do Cerrado estava fresco, carregado com o aroma de capim seco e o som distante de grilos e corujas. Joaquim carregava uma lanterna potente, mas mantinha a luz apagada para não chamar atenção. Conceição sentia o coração batendo forte no peito. Uma mistura de medo e curiosidade consumindo seus pensamentos. Por aqui, Dona Conceição. Sussurrou Joaquim, desviando de uma cerca de arame farpado que separava o pasto principal de uma área mais selvagem da fazenda. A entrada fica escondida atrás daquelas pedras grandes, perto do carrego. Eles caminharam por mais 15 minutos atrás da vegetação densa. Galhos secos estalando sob seus pés e cipos se entrelacando seus tornozelos. Conceição conhecia cada metro da fazenda, ou pelo menos pensava que conhecia. Aquela região sempre fora considerada improdutiva, pedaço de terra pedregoso onde nem o gado gostava de patar. Ali, apontou Joaquim, direcionando o fixo da lanterna para uma formação rocosa que se erguia como uma pequena montanha no meio da vegetação. Tem uma abertura do lado direito, meio escondida pela samambaia. Conceição seguiu Joaquim uma fenda na rocha que, de fato, estava quase completamente escondida por vegetação. Era impossível notar a entrada durante o dia, a menos que alguém soubesse exatamente onde procurar. A abertura era estreita, permitindo a passagem de apenas uma pessoa por vez. Roberto manda alargar isso aqui, explicou Joaquim, iluminando as bordas da entrada onde marcas de ferramentas eram visíveis. Antes era só uma caverna natural, bem pequena. Mas quando descobriram que a veia de Esmeraldas se estendia para dentro da rocha, começaram a cavar. Conceição tocou as paredes rugosas da entrada, sentindo a textura áspera da pedra sob os dedos. Como ele conseguiu esconder uma operação dessas de mim por tanto tempo? O Roberto era muito cuidadoso, Dona Conceição. Os homens só vinham trabalhar aqui de madrugada ou quando a senhora estava viajando para a cidade. E sempre entravam pela propriedade do vizinho, pelos fundos, nunca pela estrada principal. Joaquim hesitou antes de continuar. Ele me fez jurar que nunca traria a senhora aqui. Ele disse que queria proteger a senhora de tudo isso. Eles entraram na gruta, e Conceição imediatamente sentiu a temperatura mais baixa e a umidade característica de ambientes subterrâneos. O túnel se estendia para dentro da rocha por cerca de 20 metros, como o teto baixo forcando-os a caminhar cavados. As paredes mostravam sinais claros de escavação recente, marcas de picaretas, pedacos de rocha empilhados de forma organizada e, aqui e ali, pequenos brilhos verdes que refletiam a luz da lanterna. Me Deus, murmurou Conceição, parando para examinar uma das paredes onde os veios de Esmeralda eram claramente visíveis. Mesmo com esse conhecimento limitado sobre mineração, ela podia perceber que a concentração de pedras preciosas era impressionante. Quanto Roberto tira daqui? Muito, Dona Conceição. Muito mesmo. Joaquim direciona a lanterna para o fim do túnel, onde era possível ver um alargamento na caverna. Mas o que ele tira não é nada comparado ao que ainda está aqui. Eles chegaram ao final do túnel,
numa camara natural que havia sido expandida pelos mineradores. O espaço era do tamanho de uma sala pequena, com equipamentos ainda abandonados nos cantos, picaretas, baldes, uma pequena bomba de água e mesmo uma mesa improvisada onde aparentemente as pedras eram separadas e classificadas. Conceição se aproxima da mesa e encontra algumas esmeraldas brutas esquecidas ali, brilhando intensamente sob a luz da lanterna. Eram pedras do tamanho de ovos de codorna, com uma cor verde profunda que parecia capturar e amplificar a luz. Ela nunca havia visto nada tão bonito e ao mesmo tempo tão perturbador. Joaquim, quanto vale isso tudo? O Roberto nunca me disse os valores exatos, mas pelos comentários que eu havia, cada pedra dessas vale mais do que a gente ganha ano inteiro como soja. Joaquim pega uma das esmeraldas e a examina cuidadosamente. E isso aqui é só uma pequena amostra. Tem muito mais enterrado nessas paredes. Conceição olhou rede de câmera, tentando processar a magnitude da descoberta. Roberto havia encontrado uma fortuna literal embaixo de seus pés e nunca lhe contara. Parte dela se sentia traída, mas outra parte comunicava a entender o dilema que o marido havia enfrentado. Por que ele quis parar, Joaquim? Com tanto dinheiro envolvido? Porque ele estava ficando com medo, Dona Conceição. No comico, quando era só ele e mais dois homens tirando algumas pedras, parecia tranquilo. Mas quando o Valdecir entra no negócio, tudo muda. Joaquim se tu número dos baldes virados e suspira profundamente. O Valdecir tra mais gente, equipamentos maiores, como a falar expander a mineração para outras partes da fazenda. O Roberto percebeu que estava perdendo o controle da situação. E como o Valdecir entra no negócio? O Roberto precisava de alguém para comprar as pedras. No comico, ele tentou vender por conta própria, mas descobriu que é mercado muito fechado, muito perigoso para amadores. Joaquim balancou a cabeça com pesar. O Valdecir foi apresentado por dos mineradores originais. Diz que tinha compradores no exterior, que podia pagar bem e garantir discreção total. Mas você como que quer mandar no negócio? Exato. O Valdecir como que investir dinheiro próprio na operação, melhores equipamentos, mais homens, e mesmo diálogo para mapear toda a área. Troca, ele queria uma porcentagem maior dos lucros e mais vos nas decisões. Joaquim olhou diretamente para Conceição. O Roberto percebeu que estava se tornando socio minoritário na própria propriedade. Conceição caminhou uma das paredes da câmara e passou a mão sobre os veios de esmeralda que se estendiam como veias de sangue verde pela rocha. Era hipnotizante e aterrorizante ao mesmo tempo. E agora o Valdecir quer que eu continue de onde Roberto parou. Ele investe muito dinheiro nisso, Dona Conceição. Gente como ele não aceita prejuízo facilmente. Joaquim se levanta e se aproxima dela. Mas a senhora não pode se envolver com essa gente. É muito perigoso. Neste momento, eles ouviram ruídos vindos da entrada do túnel. Passos cautelosos e vozes abafadas ecoando pelas paredes de pedra. Joaquim imediatamente apagou a lanterna, mergulhando-os na escuridão completa. Tem algo mai. Sussurra ele no ouvido de Conceição. Vamos nos esconder ali atrás dos equipamentos. Eles se moveram silenciosamente no escuro, tateando a encontrar canto de câmara onde poderiam se ocultar atrás dos baldes e ferramentas abandonados. Conceição sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que podia ser ouvido por qualquer pessoa na caverna. Uma luz forte apareceu na entrada da câmara, seguida por duas figuras masculinas. Conceição reconheceu imediatamente a voz de Valdecir. Então é aqui que aquela idiota do Roberto estava escondendo nos mina, disse ele, direcionando uma lanterna potente pelas paredes.
Also a quantidade de esmeralda que ainda tem aqui. Podemos triplicar a projecao se truxermos os equipamentos certos. O companheiro mais jovem, o mesmo que havia acompanhado Valdecir pela manhã, examinou a mesa onde estavam as pedras que Conceição havia encontrado. Chief, tem esmeraldas aqui ainda. Alguém esteve mexendo nelas recentemente. Valdecir se aproxima da mesa e pega uma das pedras, analisando-a cuidadosamente. Interessante. A viúva está mais esperta do que imaginei. Ela já veio aqui investigar. Você acha que ela vai aceitar nossa proposta? Ela vai aceitar Carlos. Neo tem escala. Valdecir caminhou pela câmara, examinando os equipamentos abandonados. Roberto disse tudo pronto para nós. E só continuar o trabalho dele. E se ela se recusar? Valdecir parou e olhou diretamente para Carlos. Mesmo escondida no escuro, Conceição podia sentir a frígia sua voz quando ele respondeu. Então vamos ter que encontrar uma forma de convencê-la, ou de contornar o problema. E ele fez uma pausa significativa. Roberto tentou nos dar o calote e veja onde isso leva ele. Conceição sentiu frio na espinha. E impliquei nas palavras de Valdecir era clara. Roberto não havia morrido de causas naturais. Chief, você acha que foi a coisa certa fez? O Roberto era nosso parceiro. Roberto era covarde que queria se livrar de nós depois que já tínhamos investido passado na operação. E ele esquece que negócios como o nosso não existe aposentadoria antecipada. Valdecir guardou a esmeralda no bolso. Mas agora temos uma oportunidade nova. A viúva parece mais malível. E se ela não for? Então ela vai descobrir que acidentes acontecem com frequência no interior de Goiás. Especialmente com viúvas solitárias que moram em fazendas isoladas. Valdecir riu, som que fez Conceição estremecer. Mas vamos dar uma chance para ela. Uma semana, como prometi. Os dois homens permaneceram na câmara por mais alguns minutos, fotografando as paredes com câmeras potentes e fazendo anotacos cadernos. Conceição e Joaquim permaneceram imóveis seu esconderijo, mal ousando respirar. Finalmente, Valdecir e Carlos saíram da caverna, e o som de seus passos se perdeu na distância. Joaquim esperou vários minutos antes de acender novamente a lanterna. Dona Conceição, a senhora ouviu o que ele disse sobre o Roberto? Sussurra ele, claramente abalado. Ouvi, responde ela, sentindo uma mistura de raiva e medo consumindo seu peito. Eles mataram meu marido, Joaquim. Mataram o Roberto porque ele quis ser do negócio. A gente precisa ir para a polícia agora mesmo. Isso já passou de todos os limites. Conceição fica silêncio por momento, processando tudo o que havia descoberto nas últimas horas. A Mina de Esmeraldas, o envolvimento de Roberto com criminosos, a amiga real que Valdecir representava para a sua vida. Não, Joaquim. Não podemos ir para a polícia ainda. Por que, Dona Conceição? Eles confessaram que mataram o Roberto. Porque não temos provas concretas. E porque se denunciarmos agora, vamos perder tudo, a fazenda, as esmeraldas, nossa segurança. Conceição se levantou, uma determinação nova se formando sua mente. Precisamos ser mais espertos do que eles. O que a senhora está pensando? Está pensando que Roberto disse essa arranca para mim por motivo. Talvez não apenas as esmeraldas, mas também a responsabilidade de fazer a coisa certa. Conceição olhou mais uma vez ao redor da câmara subterrânea. Vamos fingir que aceitou a proposta do Valdecir. Vamos fazer ele acreditar que está disposta a ser sócia dele. Isso é muito perigoso, Dona Conceição. Mas perigoso é deixar essa gente livre por aí,
matando pessoas inocentes y robando o que naso. Conceição Comico a caminhar Derico a saída de caverna. Preciso de tempo para pensar number pleno. Mas uma coisa eu sei, neo vidixera mort do Roberto passar branco. El saram de mina silencio, retornando pela mesma trilha escura que haviam percorrido na ida. Mas agora Conceição carregava consigo muito mais do que simplesmente o conhecimento sobre as Esmeraldas. Carregava a certeza de que seu marido havia sido assassinado e a determinação de fazer justiça, neo importando os riscos. A fazenda Santa Rita guardava segredos mortais, mas Conceição estava determinada a transformar esses segredos em armas para derrotar aqueles que haviam destruído a sua vida. A viúva do agronegócio estava presta a se tornar algo muito mais perigoso, uma mulher sem nada a perder e com uma sede de vingança que queimava mais forte do que qualquer esmeralda escondida nas profundezas da terra. Os próximos 3 dias passaram como uma eternidade para Conceição. Ela mantive a rotina normal da fazenda, supervisionando o trabalho dos vaqueiros, revisando as contas de propriedade e recebendo os compradores de soja que viam avaliar a safra. Por fora, aparentava ser apenas uma viúva lutando para manter os negócios da família funcionando. Por dentro, a seu cerebro trabalhava incansavelmente, elaborando plano que poderia tanto salvá-la quanto destruí-la completamente. Joaquima observava com crescente preocupação. Durante as refeições na cozinha de casa Cid, ele notava como ela emperava a comida no prato sem realmente comer, como seus olhos pareciam constantemente perdidos em pensamentos distantes. Nas noites, quando ele passava pela casa para fazer a ronda de segurança, via a luz do escritório acesa a altas horas, com Conceição debruçada sobre mapas e documentos. Dona Conceição, a senhora precisa me contar o que está planejando, disse ele na manhã de quinta-feira, encontrando-a na varanda com uma xícara de café frio nas mãos e olheiras profundas marcando esse rosto. Neo posso ajudar esse neo sobre o que está pensando. Conceição olhou para o horizonte, onde as primeiras nuvens de estaqueio chuvoso começavam a se formar. Em 2 dias, Valdecir voltaria para saber a sua resposta. Era tempo suficiente para colocar a seu plano em movimento, mas neo havia margem para erros. Joaquim, você conhece alguém de confiança na Polícia Federal de Goiânia? Alguém que entenda de crimes ambientais e mineração illegal? Conheço sim. O delegado Marcelo Ribeiro é primo de minha esposa. Homem serios, honesto. Joaquim se situa ao lado dela, intrigado. Por que está perguntando isso? Porque vamos entregar o Valdecir e toda a quadrilha dele. Mas neo do jeito convencional. Conceição finalmente olhou diretamente para Joaquim. Vamos fazer com que eles se entreguem sozinhos. Ela se levanta e caminhou a mesa de varanda, onde havia espalhado diversos documentos que encontrara no escritório de Roberto. Mapas detalhados de mina, análises geológicas, fotografias das Esmeraldas e, principalmente, uma lista de nomes e telefones que Roberto mantinha numa agenda de couro preto. Roberto era mais cuidadoso do que imaginávamos, explica ela, apontando para a agenda. Ele documenta tudo, nomes dos compradores, valores das transações, datas das entregas. E mesmo gravecos de algumas conversas que teve com o Valdecir. Joaquim pegou pequeno gravador digital que estava sobre a mesa. Gravecos? Roberto desconfiava que o Valdecir planejava tomar a mina à força. Por isso, como que gravar todas as conversas que tinham, como uma espécie de seguro de vida. Conceição apertou o botão de play do aparelho. Escute isso. A voz de Roberto e capello aparelho, clara e reconhecível. Valdecir, já diz que quero parar com isso. A situação está ficando muito perigosa, muito visível. Em seguida, a voz áspera de Valdecir.
Roberto, você não entende como funciona nosso negócio. Não existe saída limpa. Ou você continua conosco, ou encontramos uma forma de continuar sem você. Você está me ameaçando? Está te educando sobre a realidade, meu amigo. Acidentes acontecem com frequência no interior. Especialmente com pessoas que tentam prejudicar nossos investimentos. Conceição para o agravação e alho para Joaquim, que estava visivelmente chocado. Tem mais 3 horas de gravacos assim. Roberto documenta tudo nos últimos 6 meses de vida. Isso é prova suficiente para prender o Valdecir. É prova suficiente para muito mais do que isso. Conceição pediu outro documento de mesa, uma lista datilográfica com nomes e endereços. Roberto descobriu que o Valdecir faz parte de uma rede de mineração ilegal que atua todo o centro-oeste. Eles têm minas clandestinas em Mato Grosso, Minas Gerais e Bahia. Nossa fazenda é apenas uma pequena peca de uma esquema muito maior. Joaquim examinou a lista, reconhecendo alguns nomes de fazendeiros de região que haviam morrido em circunstâncias estranhas nos últimos anos. Dona Conceição, se isso for verdade, a senhora está mexendo com gente muito perigosa. Exatamente por isso que preciso ser esperta. Conceição se tu novamente e puxo a mapa da região. Meu plano é simples, vou fingir que cito a proposta do Valdecir, mas vou próprio expandir a operação para outras partes da fazenda. Vou dizer que encontrei indícios de Esmeraldas em mais 2 locais. Mas isso é mentira. Claro que é mentira. Mas o Valdecir não sabe disso. Conceição aponta para 2 pontos marcados no mapa. Esses 2 locais ficam bem perto da divisa com a fazenda do Coronel Santana. Uma área onde a Polícia Federal já está investigando desmatamento ilegal. Joaquim começa a entender o plano. A senhora quer trazer o Valdecir para uma armadilha. Quero que ele traga todos os equipamentos dele, toda a equipe, todos os compradores para local onde a Polícia Federal já está de olho. Conceição sorria pela primeira vez em dias. E quando eles estiveram todos reunidos lá, em flagrante de mineração ilegal em área de preservação, a polícia vai aparecer e prender todo mundo. Mas como a senhora vai garantir que a polícia esteja lá na hora certa? É aí que entra seu primo, o delegado Marcelo. Conceição pegou o telefone de mesa. Vou entregar para ele todas as provas que Roberto dixo, todas as gravacos, todos os documentos. Troca, ele vai coordenar a operação para prender a quadrilha inteira. Joaquim balançou a cabeça, impressionado com a complexidade do plano. E esse derrado? Se o Valdecir desconfiar da armadilha? Então pelo menos vamos morar sabendo que tentamos fazer justiça por Roberto. Conceição olha mais uma vez para a foto do marido que mantinha sobre a mesa. Mas não vai dar errado, Joaquim. Conheço homens como Valdecir. A denúncia deles é maior que a prudência. Naquela tarde, Conceição e Joaquim viajaram para Goiânia. O delegado Marcelo Ribeiro os recebia em seu escritório na Polícia Federal. Homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhar experiente que demonstrou imediatamente interesse quando ouviu as primeiras gravacos. Senhora Batista, isso aqui é uma mina de ouro em termos de evidências. Disse ele após examinar todos os documentos. Estamos investigando essa rede há 2 anos, mas nunca conseguimos provas concretas contra o Valdecir Santos. Então o senhor conhece ele? Conhecemos muito bem. Ele é suspeito de pelo menos 6 homicídios relacionados a disputas por territórios de mineração. Mas sempre conseguiu escapar por falta de provas direitas. Marcelo se recosta na cadeira, claramente excitado com a descoberta. Com esses gravacos e documentos, podemos desmantelar toda a organização. Conceição explica seu plano detalhadamente,
mostrando os mapas e as localizicos que pretendia usar como armadilha. Marcelo ouviu tudo com atenção, fazendo anotacos e sugerindo algumas modificações para garantir a segurança de operação. O único problema é que a senhora vai estar em perigo real durante toda a operação. Advertiu ele. Se o Valdecir desconfiar de alguma coisa antes da polícia chegar. Eu entendo os riscos, delegado. Mas é a única forma de garantir que eles pegam pelo que fizeram ao Roberto e a outras pessoas inocentes. Marcelo assentiu respeitosamente. Então vamos fazer assim. A senhora marca o encontro com o Valdecir para sábado à tarde. Nós vamos posicionar equipes em pontos estratégicos de regio desde sexta-feira à noite. Quando eles estiverem todos reunidos no local que a senhora indicar, dermos voz de preseo. E minha segurança? Joaquim vai estar armado e com radio transmissioner conectado diretamente com nossa central. É o primeiro sinal de perigo, nossas equipes entram em Macao. Marcelo se levanta e estende a mão para Conceição. Senhor Batista, quero que saiba que sua coragem pode salvar muitas vidas. Essa quadrilha já fez muito estrago na região. Na volta para a fazenda, Conceição sentia uma mistura de medo e determinação. Sabia que estava presta a se envolver na situação mais perigosa de sua vida, mas também sabia que era a única forma de honrar a memória de Roberto e garantir que outros fazendeiros não sofressem o mesmo destino. Na sexta-feira pela manhã, Valdecir ligou conforme prometido. Dona Conceição, espero que tenha tido tempo suficiente para pensar na minha proposta. Tive sim, Valdecir. E quero conversar com você pessoalmente. Tenho uma contraproposta que pode interessar muito a você. Que tipo de contraproposta? Descobri que as Esmeraldas não estão apenas na mina que Roberto explorava. Encontrei evidências de reservas muito maiores em outras duas áreas de fazenda. Conceição fez uma pausa calculada. Áreas que podem render 10 vezes mais do que aquela pequena operação que vocês têm. O silêncio do outro lado da linha dura vários segundos. Finalmente, Valdecir responde com a voz carregada de ganância. Onde exatamente? Isso é assunto para conversarmos pessoalmente. Com mapas, documentos, tudo organizado. Conceição respira fundo antes de dar o passo final. Que tal amanhã à tarde, às 3 horas? Posso levar você a os locais para ver com seus próprios olhos. Perfeito. Vou levar minha equipe técnica para avaliar o potencial das áreas. Quanto mais gente truxer, melhor. Quero que vejam que está falando sério sobre essa parceria. Depois de desligar o telefone, Conceição se situa na varanda e observa os campos de soja balançarem suavemente no vento. Em menos de 24 horas, tudo estaria decidido. Ou ela conseguiria fazer justiça pela morte de Roberto, ou se huntaria ele muito mais cedo do que planejava. Joaquim se aproxima pela trilha que vinha dos currais, carregando o radio transmissioner que o delegado Marcelo havia fornecido. O rosto mostrava a tensão dos últimos dias, mas também uma determinação feria de proteger Conceição a qualquer custo. Dona Conceição, as equipes da Polícia Federal já estão se posicionando. O delegado Marcelo confirma que tudo está pronto para amanhã. Então não há mais volta, não é mesmo? Não há não. Mas a senhora está fazendo a coisa certa. Joaquim se situa ao lado dela e olha para o horizonte. O Roberto ficaria orgulhoso de coragem da senhora. Conceição toca delicadamente a aliança de ouro que ainda estava no dedo. Espero que sim, Joaquim. Espero que sim. A noite chega silenciosa à fazenda Santa Rita, mas Conceição sabia que seria a última noite de paz por muito tempo. Amanhã, os segredos escondidos nas profundezas da terra finalmente viriam à tona, e com eles, a justiça que Roberto merecia.
A viúva do agronegócio esteve presta a se tornar a mulher que derabaria dos maiores esquemas de mineração illegal do centro-oeste brasileiro, usando nada além de coragem, inteligência e de vingança que queimava msu coração como uma esmeralda chamas.